Hi students, today we are going to look on to how to pass a two-dimensional array as a parameter to a function. We have already learned how to pass a single dimensional array as a parameter to a function. Okay, we have to specify only the name of the array without subscripts and the size of the array. Here in two-dimensional array we have two subscripts. That is, we have to mention the number of rows as well as number of columns. Okay, we have the array name and then the number of rows and number of columns. Okay, so here while passing two-dimensional array as parameter, we need to mention the maximum size of element of each row. Okay, in each row the maximum size of the element has to be specified. That means your column size. Okay, that means your column size has to be mentioned. Okay, so as far as single dimensional array it is concerned, you have to specify the size. Single dimensional array ആണെങ്കിൽ size of the array അതുപോലെ തന്നെ അറേയുടെ നെയിമും, അതേസമയം ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ പാരാമീറ്ററായിട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി കോളം സൈസ്. Okay, let us see now how to write a program to pass a two-dimensional array, അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആസ് എ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദി എലമെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എ ഓഫ് ഐ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ് ഓ നോ? യെസ്. ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സിനെ എടുക്കുക, അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക. യെസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പ്രോഗ്രാം, സം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. യെസ്. സോ ഇവിടെ പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേനെ പാരാമീറ്ററായി പാസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ലോജിക് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ പാസിങ് ഓഫ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് us see how to write a program. So first you are including a header file. Here require a two-dimensional array to be passed. So what all do you require is your return type, function name, the array, two-dimensional array, then the two-dimensional array, two dimension. You have to specify the two dimension. Then int, that is for your number of rows, the number of columns. Okay, so that is how it is. Now main function, so you have done the function declaration. Main function, inside main function you are declaring a two-dimensional array, that is a matrix. The name of the matrix is A. You are declaring it. You are declaring all the necessary values. Now the input in this is you have to get the number of rows and columns of the matrix as well as the end of the elements. Okay, so number of rows and columns you have got in M and N. Then പിന്നെ എലമെൻറ്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ലൂപ്പും ജെ ലൂപ്പും യൂസ് ചെയ്ത് എ ഓഫ് ഐ ജെയിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മെട്രിക്സിൽ പ്ലേസ് ആക്കും. സോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. യെസ്, നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് ഇസ് ഗോട്ട് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് we have also received the elements. Now we have to set, next step is, as far as we are going for a function, you have to call the function. In calling function you have three arguments, which are the array name, then your number of rows, number of columns. So automatically this statement is nothing but the function call, which means that it will go, the control of the program will directly jump to the place where the function is being defined. So function definition, int sum, int a. First, as I said, the rule of the passing two-dimensional array, we said that while passing two-dimensional array as parameter, we need to mention the maximum size of element of each row, that is the column size. Okay, so here we are specifying the maximum column size. Okay, we are not specifying the row but then the column size, that is 30. Then comma int m comma int n. I'm writing int I comma j comma some value initialized to 0. So I loop and j loop, hopefully you know. Okay, and you are finding the sum of the elements of the matrix, that is sum is equal to sum plus I, sum plus a of ij. Okay, so when I is equal to 0 and j is equal to 0, it will be
sum plus a of 0 1. Then the j loop will finally increment and go on until your j value, j condition becomes false. So finally all the elements will be added up in the finally all the elements in the matrix will be added up and will be stored in the variable sum, and here you are printing the sum is %d comma sum. So this will be how the output looks like. Enter the number of rows and columns of the matrix. I am giving 2. I've entered, so totally how many elements? 4 elements. 2 into 2, 4 elements will be. I've written 1 2 3 4, and the output will be displayed as sum is equal to 10. Okay, we already know how to write a program to find the sum of the elements of a matrix, or finding or sorting a simple one-dimensional array. We all know the concept in logic. Just you have to think is just to know whether you have to implement it in function. If you are asked to implement the same thing in function, you have to think of only 3 things. You have to have a function declaration, you have to have a function call, and you have to have a function definition, okay, in the program. Apart from that, the logic of the program is all the same. Hope you have understood how to pass a 2-dimensional array as parameter. Thank you.